Okay, good morning friends. Let us look at one more problem of marginal costing. So it is a problem related to 2 year sales and profit. See 2015 sales and profit 6 lakh and 80,000. 2016 8 lakhs and 1 lakh sales and profit respectively. We'll find out what is the information required to calculate contribution, PV ratio, BEP, profit when sales are 4 lakh, calculate sales when profit is 60,000, margin of safety for the year 2015. So this is a problem. Let us solve this problem. I told you when sales and profit for 2 consecutive years are given, we have to solve through a formula called as change in profit divided by change in sales into 100 PV ratio. So PV ratio we have to calculate, and for the PV ratio formula is change in change in profit divided by change in sales into 100. So this formula you have to use. So we have used the same formula here. See, here it is. See, change in profit divided by change in sales into 100. So profit is 1 lakh and 80,000. Sales is 8 lakh and 6 lakh. So into 100 you will get 10%. If you don't multiply, you can write it in points, 0.10. So we have got now PV ratio. Now, if we get PV ratio, we have to use one more formula of PV ratio to find out the contribution. That is calculation of contribution. So, contribution calculation. So, 2 years they have given 2016 and 15. So, how do we calculate contribution? Since we know PV ratio and sales, so we can find out easily PV contribution. So, PV ratio is equal to contribution divided by sales. So contribution PV ratio is 0.10, that is 10%, is equal to contribution we don't know, and 8 lakh is a sales for 2016. So if we calculate that, contribution is equal to 8 lakh into 10%, 80,000 it becomes. Similarly, if we do it for 2015 contribution calculation, so PV ratio is equal to contribution divided by sales. So PV ratio is again 10% only. So contribution we don't know, sales is 6 lakhs. So contribution amounts to 60,000. So first calculation is done, that is of contribution. Next we will see calculation of fixed cost. So fixed cost they have asked us to calculate. So fixed cost I told you, you have to remember in marginal costing the basic formula, that is sales minus variable cost is contribution, contribution minus fixed cost is profit or sales. Now we have contribution and we have profit, correct? So profit or loss, okay? So we have profit, we have contribution. So we can easily find out then the fixed cost. So fixed cost is equal to contribution minus profit. So 2 years also we will calculate. Of course amount becomes the same. So amount is there, 80,000 contribution, and then profit is 1 lakh. So similarly 2015 also 60,000 contribution and minus 80,000 profit. Now you see this problem, profit fixed cost in minus figures. Now this means this problem is not correct. Okay, why this problem is not correct means always contribution should be more than profit, right? Because I told you the formula of marginal costing. What is the formula marginal costing? Sales minus variable cost is contribution. Contribution minus fixed cost is profit. Now you see contribution is 80,000 and profit is 1 lakh. This cannot be the case, correct? So any firm contribution should be more than profit. There can be loss, but they have given it is profit. It is not a loss they have given in the problem. They have given it as a profit. So in this regard, this problem cannot be solved further. So if this type of problem comes, you should identify it in this particular stage, because see this problem cannot be solved as there is a negative fixed cost athava contribution contribution is less than
profit. So yavaglu profit should be more than profit should be less than contribution, and contribution should be more, because in marginal costing we have formula where we say sales minus variable cost is contribution and contribution minus fixed cost is ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಮಗೆ 1 lakh ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಇಯರಲ್ಲಿ 80,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಂದದ್ದು ಖಾಲಿ ನಮಗೆ 80,000 ಮತ್ತು 60,000, ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ದ ಕೇಸ್. ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ, ಓಕೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ 2016 and 15, that is 1,80,000, 1,80,000 is more than the contribution we got from the calculations. So when contribution is more than profit, that cannot be the right problem figures. Okay, ಅಲ್ಲಿ figures ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಈಚೆ ಆಗಿರಬಹುದು. So that may be due to the figures which they have given in the problem. So that is the reason why we are not able to solve the problem. So friends, in marginal costing, remember always that marginal costing ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೈನಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನಾವು ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ವೇಸ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುವಾಗ ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋವನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಂಟು 100, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಇಂಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು 100, ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು 100. ಬಟ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ವೆನ್ 2 years ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ಆ ಕ್ವಶನನ್ನು ನಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಇದು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಸೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಉಂಟು. ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಪಿ ವಿ ರೇಷೋ. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಈ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದು ನೀವು ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಪಿ ವಿ ರೇಷೋ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಪಿ ವಿ ರೇಷೋ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.